বুঝছেন? আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ। So today we are here to reduce the course content for the final examination. And one thing to mention that the suggestions I will provide today are only for final examination, not for midterm. Okay, there is no syllabus for midterm. As you know, the question of midterm will be consisting of fill in the gaps and true false. Okay, so allow me few moments. My word is not working right now. হ্যালো হ্যাঁ, বলো রেহান। স্যার, মিড টার্মের জন্য কয়েকটা টপিক ফিক্স করে দিলে ভালো হয়, কারণ ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস বা ট্রু ফলস এর যে প্রস্তুতি, ওই প্রস্তুতির সাথে আমাদের রিটেনের প্রস্তুতিতে সম্পূর্ণ পার্থক্য স্যার। দেখা গেল স্যার আমরা তো আর পারবো না যদি পুরো টপিকের উপরে ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস বা ট্রু ফলস দেওয়া হয়। না, সেক্ষেত্রে কিছু সাজেশন থাকবে। প্রশ্ন করা হয়ে গেছে যেহেতু, এখন আর ওভাবে মিনিমাইজ করা যাবে না। তবে কিছু সাজেশন থাকবে, যেমন বিভিন্ন টেবলস গুলো রয়েছে, হ্যাঁ, টেবল, তারপরে যেখানে বড় বড় ডেটা আছে, নিউট্রিয়েন্ট কম্পোজিশনের বিষয়টি আছে, ওগুলো আসবে না। হ্যাঁ, আমি বলে দিব। ঠিক আছে স্যার, ক্লাসটা কি রেকর্ড করা যাবে? না, ক্লাস রেকর্ড করবো না, তোমরা পিক আপ করার চেষ্টা করো। ওকে। Share. হ্যালো, ওয়ালাইকুম সালাম। Okay, I hope you are watching my screen. So let's begin with the very first lecture, that was on history, domestication, advantages and disadvantages of goat farming. I will try to reduce as much as possible. Okay, so don't worry about the content. The definition of goat and sheep, these are important. What is goat, what is sheep, বা define goat, define sheep, এই ধরনের কোয়েশ্চেন আসতে পারে। Then out of the history, we do not require to know the history in detail. Okay, yeah, zoological classification is important both for goat and sheep. Domestication not needed. No. The definition of sheep, the zoological classification of sheep, these are important. Advantages of goat farming, as well as the composition of Chevron. Okay, these are important. So advantages of goat farming, composition of goat meat.
along with these, one more topic, that is the problems associated with goat farming. The problems associated with goat farming, or what are the problems we usually face during establishing a or during running a goat farm. ঠিক আছে? না, ডিসঅ্যাডভান্টেজ এটা না, ঠিকই প্রবলেম ফেস করতে হয় গোট ফার্মিং করতে গেলে, হ্যাঁ সেটা, নট দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজেস। So I hope you have taken notes. So this is all about the first lecture. If we proceed to the next one, oh sorry, this is a PDF. We don't need to go there. The next lecture was on thermoregulation and adaptation of sheep and goat. So from herein, we need to know what thermoregulation is. So that means the definition of thermoregulation. Although the definition may not be here, এখানে হয়তো নেই, কিন্তু তোমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে বা জানতে হবে what is thermoregulation. Then the methods of thermoregulation. If you can remember, we have talked about two different methods. This was the first, that is by respiratory tract, and another method was by skin. Okay, so both methods are important. The methods of thermoregulation, both are important. This one is not needed for the exam. Yeah, then this one, what is adaptation, and what are the adapted characteristics of goat. গোটের কিছু adapted characteristics এর উদাহরণ দিবা, ঠিক আছে? From here in, এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া আছে, তোমরা জানো, এখান থেকে কয়েকটা এক্সাম্পল দিলে হবে। Okay, so this is also done. Next, proceeding to the breeds of sheep and goat. Okay, so first of all, we need to know the classification of goat on the basis of utility, অথবা on the basis of purpose, ঠিক আছে? That means এই যে এখানে যে এটা রয়েছে, who is talking? Nishad, mute yourself. হ্যাঁ, utility purpose একই জিনিস। So মোট কথা এই চার্টটা তোমাদের মনে রাখতে হবে যে for what purpose which breed is suitable. So proceed to the next slide. Black Bengal goat is always important in respect of our availability. So Black Bengal goat is important. Okay, BBG. Everything related to Black Bengal goat, the limitations as well. Then Jumnapari, বলো। এই যে স্যার ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট বা যে ব্রিডগুলো ক্যারেক্টারিস্টিক দেওয়া আছে, সেক্ষেত্রে আমরা কি শর্ট করে লিখলে হবে না, যেরকম ব্রডলি লিখতে হবে? বিষয়টা হচ্ছে, প্রশ্ন করা হয়েছে এভাবে যে সর্বোচ্চ ধরো আমি যত মার্কসের কোশ্চেন দিয়েছি, সেটা আমার টুকু লিখলেই তোমরা A+ মার্ক পাবা। এখন যদি কম আসে, ধরো যে মার্কস 5 দেওয়া উচিত, এই প্রশ্নে আমি 2 মার্কস দিয়েছি, তাহলে কমায় লিখবা, ঠিক আছে? কিন্তু এখান থেকে বাদ দিয়ে পড়ার ওয়াইজ হবে না আর কি।
এখান থেকে তোমরা বাদ দিয়ে লিখতে পারো পরীক্ষার খাতায় ডিপেন্ডিং অন মার্কস, হ্যাঁ, কিন্তু বাদ দিয়ে পড়া উচিত হবে না। যমুনা পারি ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। Then this one, Boar, okay, mid type, good, Boar. Then Sanin from আর ব্ল্যাক বেঙ্গল গোটের পরে নেটওয়ার্কের মনে একটু সমস্যা ছিল। ঠিক আছে, অন্যরা যারা শুনেছে তাদের কাছে শেয়ার করে নেবা, হ্যাঁ, এটা তো কনফিডেন্সিয়াল কিছু না, সবার জন্যই। Sanin, this one is also important from the Dairy Goat. Toggenburg is important, okay. So আমরা দেখলাম ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট, যমুনা পারি, বোয়ার, সানিন, টগেনবার্গ, পাঁচটা, ঠিক আছে। এরপরে শিপের মধ্যে যদি আমরা কিছু চিন্তা করি, লেসিস্টার লংউল, ওকে, অনলি দ্য লেসিস্টার লংউল, ওকে, ওটা তোমরা দেখে এসো। বাকি তোমাদের যেটা বলছিলাম যে ফর দ্য মিড টার্ম কোশ্চেন উইল নট বি আস্কড ফ্রম দিস কাইন্ড অফ টেবল, হ্যাঁ, এই ধরনের টেবিল থেকে কোশ্চেন আসবে না, আরো অনেক টেবিল আছে, আমি দেখাই দিব, কাজে এগুলো তোমাদের অত কষ্ট করে পড়ার দরকার নেই, বিশেষ করে দ্য ভ্যালুস, হ্যাঁ, এগুলো ভ্যালু, দেন দ্য অরিজিন, ওকে, অরিজিন, এগুলো পড়ার দরকার নেই। গেল, এরপরে the lactation period, milk production, এগুলো মিড টার্মের জন্য প্রয়োজন নেই, কাজে এগুলো পড়তেই কষ্ট হয়, আমি জানি, মুখস্থ বিষয়, এগুলো থেকে সেভাবে আসবে না। যে জিনিসগুলো মিড টার্মে আসবে দোজ আর বেসিক, এন্ড তোমরা যদি ক্লাসে মনোযোগী হয়ে থাকো ইউ ক্যান আনসার at least 30 out of 40, হ্যাঁ, বাকি 10টা একটু ডিফিকাল্ট হবে, এটা স্বাভাবিক। না, ওভারঅল তো তোমরা সব পড়বেই, কিন্তু মিড টার্মের জন্য কি কি বাদ দেওয়া যাবে সেটা আমি বলে দিলাম, যে তোমার মিল্ক প্রোডাকশন, ল্যাকটেশন পিরিয়ড, ম্যাচিউর, মেল ওয়েট, ফিমেল ওয়েট, হ্যাঁ, এগুলো প্রয়োজন নাই। The next lecture was on selection and judging of sheep and goat. So from herein, knowing the picture is important for midterm, huh? Midterm is one important, যে কোন body part কোথায় থাকে, ঠিক আছে, not for final examination. What is selection? Important. And why selection is important? এটাও important, হ্যাঁ, বা why selection is crucial. Selection criteria not needed, দরকার নেই, এগুলো বাদ দিতে পারো।
Judging. What is judging and why judging is done? Important. And judging meat goats. Yeah. Which traits are taken into consideration for judging of meat goats? Meat goated judging এর জন্য কোন ট্রেট গুলোকে কনসিডার করা হয়? These are the traits. And you need to write, if this question comes, you need to write at least 3 to 4 sentences against each point. ডিগ্রি অফ মাসলিং এর জন্য 3-4টা সেন্টেন্স লিখবা, ডিগ্রি অফ ফিনিশ এর জন্য 3-4টা সেন্টেন্স লিখবা, এভাবে লিখতে হবে। ওকে, সো আই হোপ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। যদি সেটা হয়, যেখান থেকে তোমরা দুইটা করে লাইন পিক আপ করতে পারো, ঠিক আছে? সেটা হলে দ্য পিকচার ইজ নট নিডেড, পিকচারের প্রয়োজন নেই, কিন্তু দুই এক লাইন করে লিখতে হবে। ওকে, so these are all about judging of meat goat. Okay, this is a judging card for meat goat, which is not important for the final examination. ফাইনাল পরীক্ষার জন্য এটা প্রয়োজন নেই। For the judging of dairy goat, you need to remember it in detail. Judging of dairy goat. So what are the points needed to be considered for judging of dairy goats? Write in brief. এই ধরনের কোশ্চেন হতে পারে। So you need to touch each and every point, starting from number 1, general appearance. এরপরে যে জেনারেল অ্যাপিয়ারেন্স এর মধ্যে যতগুলো সাব টাইটেল রয়েছে, এগুলো মেমোরি সিস্টেমস, ডেইরি ক্যারেক্টার এন্ড বডি ক্যারেক্টার, এগুলো সবগুলো জানতে হবে। কাজেই এটা সম্পূর্ণটা জানতে হবে। ইনফ্যাক্ট ডেইরি গোটের জাজিং। ওকে, ডান। So let's proceed to lecture 6, housing of sheep and goat. হাউজিং থেকে কেউ কিছু বলবে? ওকে, হাউজিং। সো হাউজিং থেকে সচরাচর যে প্রশ্নটা হয় সবসময়, যে হোয়াট ইজ হাউজিং, হোয়াট আর দ্য অবজেক্টিভস অফ হাউজিং, ক্লাসিফাই দ্য হাউজিং অফ শিপ এন্ড গোট, এই ধরনের প্রশ্ন হয়। অ্যান্ড আমি যে প্রশ্ন করেছি সেখানে এই ধরনের প্রশ্ন আসলে দেইনি আমার যতদূর মনে পড়ে, কিন্তু যদি সেকেন্ড সেটারের কোশ্চেন থেকে আসে তাহলে ওই কোশ্চেন গুলো আসলেও আসতে পারে। হাউজিং কি, হাউজিং এর অবজেক্টিভ কি, ওগুলো আসতে পারে। আমি যে প্রশ্ন করেছি তার মধ্য থেকে আমি যদি সাজেশন দিই, সিলেকশন অফ সাইট ফর হাউজিং অফ গোটস, এটা একটু দেখবা। This kind of table is not for midterm. Okay, এই ধরনের টেবিল মিড টার্মের জন্য পুরো না, কষ্ট করে দরকার নেই। These as well, এটাও প্রয়োজন নেই। This one is important. Different shades in an organized sheep and goat farm. একটা ওয়েল প্ল্যান্ড শিপ এবং গোট ফার্মে কি কি শেড থাকে, সেই শেড গুলোর নাম, ঠিক আছে?
দেন এগুলো হচ্ছে ইলাবোরেটিভ, এই শেডগুলোর বর্ণনা দিয়েছে, এগুলো দরকার নেই, ঠিক আছে, নট নিডেড। এবং এখানে মিডটার্মের জন্য বলে দিই যে এখানে শেডের যে লেন্থ রয়েছে বা ডায়ামিটার রয়েছে ইনফ্যাক্ট, তারপরে হচ্ছে এই ডায়ামিটারে কয়টা রাখা সম্ভব, গোট এন্ড শিপ রাখা সম্ভব, দিজ আর নট ইনক্লুডেড ইন দ্য মিড টার্ম অ্যাজ ওয়েল। হ্যাঁ, এগুলো মিড টার্মের জন্য প্রয়োজন নেই। একইভাবে এগুলোর জন্য প্রযোজ্য, প্রয়োজন নেই কিছু, বাট ইউ নিড টু নো দ্য নেম অফ দিস রুম। হ্যাঁ, এইগুলো শেডের নাম জানতে হবে, এবং এগুলো শেড আসলে কোন এনিমেল রাখা হয়, যেমন সিক এনিমেল শেডে আমরা কি মিল্কিং এনিমেল রাখবো নাকি সিক এনিমেল রাখবো, সেই ধারণাটা আমাদের থাকতে হবে, ঠিক আছে। যেমন ল্যাম্প শেডে কি আমরা অ্যাডাল্ট গোট রাখবো নাকি অ্যাকচুয়ালি ল্যাম্প রাখবো, হুইচ ইজ নোন অ্যাজ কিড অ্যাজ ওয়েল। সো এই ধারণাগুলো থাকলেই হবে, ভেতরে পড়ার প্রয়োজন নেই। দিস ইজ নট নিডেড, প্রয়োজন নেই, দরকার নাই, দরকার নাই, দরকার নাই। ম্যানেজার, ম্যানেজার, ম্যানেজার প্রয়োজন নেই, বাট ইউ নিড টু নো হোয়াট ইজ ম্যানেজার। হ্যাঁ, ম্যানেজার কি এটা জানতে হবে, ম্যানেজারের ডিটেইল পড়ার প্রয়োজন নেই এখানে। দিস ওয়ান ইজ ইম্পর্টেন্ট, ডিপিং ট্যাঙ্ক। হ্যাঁ, হোয়াট ইজ ডিপিং ট্যাঙ্ক, হোয়াট আর দ্য পারপাস অফ হ্যাভিং ডিপিং ট্যাঙ্ক ইন শিপ অ্যান্ড গোট ফার্ম, স্পেশালি ইন শিপ ফার্ম। হ্যাঁ, কেন প্রয়োজন ডিপিং ট্যাঙ্কের, এটা ইম্পর্টেন্ট। As well as food bath. What is food bath? Why food bath is important for farming? Okay, done. So এখান থেকে আমরা অনেক কিছু বাদ দিতে পেরেছি। Next one is rearing system of sheep and goat. এখান থেকে তোমরা এক কাজ করো, অ্যাজ এ হোল একটা প্রশ্ন এখান থেকে আসতে পারে, what are the different rearing system of sheep and goat, and that will not consist more than 5 marks, 4 to 5 marks। তাহলে 4 থেকে 5 মার্কের জন্য এই সম্পূর্ণ বিষয় থেকে একটা ধারণা নিয়ে আসা, ঠিক আছে, এর বেশি কিছু না। So let me close the lecture as well. The next one is nutrition for sheep and goat. What is pasture and what is pasturing? Important. What are the different feeding systems of goat? Goater বিভিন্ন feeding system কি কি, and you need to know the systems in brief. যে tethering, extensive, semi intensive এবং intensive system of feeding, এগুলো তোমার ব্রিফলি অথবা শর্টলি জানতে হবে, এন্ড ইলাবোরেটিভলি যদি কোনোটা পড়তে চাও আই উড গো ফর ইন্টেন্সিভ সিস্টেম। ওকে, নাম্বার 4 ইন্টেন্সিভ সিস্টেম অফ ফিডিং, এটা তোমরা ইলাবোরেটিভ করে পড়তে পারো। রেস্ট 3, the first 3 এগুলো ব্রিফলি পড়বা, শর্ট। that will be good enough for the examination.
এটা not for examination, but this one is important. হ্যাঁ, সব সময়ের জন্য। What are the 6 major nutrients? Consequences of low energy diet and consequences of high energy diet. এটা পড়তে হবে। Sources of protein in goats. কোন কোন সোর্স থেকে goat protein পেতে পারে, this one is important, and the consequences of low and high protein in diet, these two are also important. The mineral content is important. Classify minerals on the basis of requirement. যদি এই ধরনের প্রশ্ন থাকে তাহলে you can classify like this: the macro minerals and the micro minerals. Okay, with example of course. And these are not important. Okay, yeah, classify vitamins. ভিটামিনের ক্লাসিফিকেশন আসতে পারে। And this one is important as well: possible micronutrient related problems. What are the problems in case of any deficiency of micronutrient, in case of excessive supply of micronutrient, and in case of imbalances? কোন imbalance হলে কি প্রবলেম হতে পারে, এগুলো these are important. Factors affecting nutrient requirement of horse. This one is important. Okay, so we are done with this lecture as well. Moving to the next one, also nutrition for sheep and goat. Let's see এখানে কি ছিল। Selective feeding, not important. Importance of colostrum. This one is important. What is colostrum? Why feeding colostrum is important for the kids? Definition of milk replacer and the ingredients of milk replacer, important. What is creep feeding? Important. This one is not needed. এটা দরকার নেই, both for final and midterm as well. midterm-এর জন্য প্রয়োজন নেই, ঠিক আছে। এটাও প্রয়োজন নেই, দরকার নেই। No, no. Yeah, feeding of breeding goat. Breeding goat কে আমরা কিভাবে ফিডিং করাবো, এখানে ফ্লাশিং এর ডেফিনিশন আছে, ফ্লাশিং করতে হয়, এই স্লাইড করতে হবে। ফিডিং অফ ব্রিডিং গোট। ওকে, অনলি দিস ওয়ান, এই স্লাইডটাই। শুধু প্রথম ওইটা পড়লেই হবে? হ্যাঁ, শুধু প্রথমটা দেখলেই হবে, আর বাকিগুলো তো মিড টার্মের জন্য ইম্পর্টেন্ট। Buck nutrition. Okay, this one is important as well. এটা প্রয়োজন নাই, বুঝতে পারছো। Yeah,
What is concentrate, feed, and what are the different nutrient sources of concentrate? কনসেন্ট্রেটের মধ্যে বিভিন্ন নিউট্রিয়েন্টের সোর্স গুলো কি কি, যেমন এনার্জি সোর্স, প্রোটিন সোর্স, যদিও আগের লেকচারে আমরা দেখেছি এগুলোই ছিল। একটু তোমরা লাইনে। সো কনসেন্ট্রেট থেকে শুধু এই স্লাইডটা, ঠিক আছে, এনার্জি সোর্স এন্ড প্রোটিন সোর্স, ইনগ্রেডিয়েন্ট কি কি আছে। হোয়াট আর সাপ্লিমেন্টস? সাপ্লিমেন্টস কি, সাপ্লিমেন্টস কেন ব্যবহার করা হয়? হোয়াই সাপ্লিমেন্টস আর অ্যাডেড ইন রেশন? দেন what are the different feed additives and what are the purpose of using them? ঠিক আছে, যেমন অ্যান্টিবায়োটিক is used to treat diseases or prevent diseases, এভাবে পারপাস সহ ফিড অ্যাডিটিভ গুলোর নাম জানতে হবে। The characteristics of good ration important. Okay, done. Rabi, is a fanta daw to? একটু মিডিয়ামে দাও। আজকে 10:30 পরীক্ষা না? ঠিক আছে। The next lecture was on diseases and health management of sheep and goat. So here we discussed about different diseases of goat, and as you know, not all diseases are equally important or prevalent. So depending on the prevalency, the anthrax, not anthrax also, the PPR, PPR is important. Go for goat pox as well, PPR, goat pox, দুটা। Okay. The question can come in this form: write down different bacterial diseases. Write down the name of different bacterial diseases. সেক্ষেত্রে আমাদের symptom prevention এর প্রয়োজন নেই, কিন্তু we need to identify which are bacterial diseases. অথবা list down the bacterial diseases of sheep and goat as well as viral diseases also. List down the viral diseases of sheep and goat. So আমাদের ওটা জানতে হবে এন্ডোপ্যারাসাইটিক ডিজিজ, এক্টোপ্যারাসাইটিক ডিজিজ এক্সেট্রা জানতে হবে, নাম জানতে হবে, ঠিক আছে, অনলি দা নেম। সাইন্স অফ হেলদি গোট, একটা সুস্থ সবল গোটের কি কি বৈশিষ্ট্য থাকে, এইটা এভাবে আসতে পারে, আবার অন্য আঙ্গিকে আসতে পারে। হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্স বিটুইন an ill goat and a healthy goat, ঠিক আছে, ওভাবে আসতে পারে। ভ্যাকসিনেশন শিডিউল ফর sheep and goat important, done. ওকে, সো এখান থেকে খুব বেশি ছিল না, আমরা দুইটা ডিজিজ নিয়ে বলেছি, পিপিআর এন্ড গোট পক্স। এরপরে বিভিন্ন ডিজিজের নাম জানতে বলেছি।
এবং পাশাপাশি difference between healthy goat and ill goat and the vaccination schedule of goat. বুঝি না। হ্যাঁ, মোটামুটি তাই আসার কথা। হ্যাঁ, বিশেষত এই লেকচার থেকে, তার বাইরে প্রশ্ন সম্ভবত নাই, থাকলেও একটা থাকতে পারে, আই হোপ নাই। লেকচার 11, ব্রিডিং অফ sheep and goat. So এখানে what we need to know, these are important for midterm. Midterm এর জন্য এগুলো ইম্পর্টেন্ট, যে পিউবার্টিতে কবে আসে, দেন এস্ট্রাস সাইকেলের লেন্থ কত, ওভুলেশন কখন হয়, ঠিক আছে, জেস্টেশন লেন্থ কত, ল্যাকটেশন লেন্থ কত, এগুলো these are important for midterm. মেলের ক্ষেত্রে কিছু ইনফরমেশন এখানে আছে, দেখে নিবা। This one is important for final, signs of heat or stress. And another important question, differentiate between stress and stress cycle. Differentiate between stress, ESTRUS, and stress cycle. ঠিক আছে, হ্যাঁ, তোমরা যারা ক্যাচ করতে পারছো না, তোমরা একটু খেয়াল করবে যে স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে, এখানে 4 নাম্বার লাইনে লেখা আছে স্ট্রাস সাইকেল, তাই না? স্ট্রাস সাইকেল এটা, এবং তোমরা একটু বানানটা খেয়াল করো, ESTROUS, তাই না? একটা ও আছে, স্ট্রাস সাইকেল। এখানে আছে ESTRUS, ওটা নাই। এই দুটার মধ্যে পার্থক্য কি? ঠিক আছে, এটা একটু তোমরা নিজেরা স্টাডি করে নিবা। Biotechnology in reproduction, embryo technology or embryo transfer is important. Artificial insemination is important. ওকে, ডান, ওইটুকুই। সো এটা একটু দেখে নিও। নেক্সট, লেকচার 12, টুলস এন্ড ফ্যাসিলিটিস অফ গোট ফার্ম। Some handling practices in goat farm, এখান থেকে শর্ট নোট আসতে পারে। হ্যাঁ, শর্ট নোট লাইক hoof framing, dehorning or debudding, castration, short note আসতে পারে এখান থেকে, take a note. Then identification, recording of farm, identification of animals. Okay, how to manage the manure of farm and how to dispose the dead animals. Okay, these two are also important. Routine operation in sheep and goat farm, এটা important. Done. Okay, so আশা করছি তোমরা ক্যাচ করতে পেরেছো।
এখানে আমরা প্রথম দিকে অনেকটাই বাদ দিয়ে পেছন থেকে কিছু ইম্পর্টেন্ট টপিক সিলেক্ট করেছি ফ্রম হেয়ার ইন, হ্যাঁ 13 নম্বর স্লাইড থেকে ইনফ্যাক্ট হুফ ট্রিমিং, dehorning, number 3, number 4, number 5, and then management of manure and dead disposal, and finally routine operation. না ওগুলো পড়তে হবে না, হ্যাঁ ওগুলো ফাইনাল মিড টার্ম কোনটার জন্য পড়তে হবে না। আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি ওই ধরনের ডেটা সম্বলিত টেবল, হ্যাঁ একটাও পড়তে হবে না, আদার দেন ভ্যাকসিনেশন শিডিউল। এই স্লাইডটা স্যার রুটিন অপারেশনটা স্যার ফাইনালের জন্য করতে হবে। হ্যাঁ করতে হবে। Okay, proceeding to the next one is the digestive system of sheep and goat. Digestive system, I see. So from here in, তোমাদের এটা পড়াইছি তো তাই না, শীট দিয়েছিলাম। জি স্যার। এখান থেকে তোমরা পড়ো যে হোয়াট ইজ রুমিনেশন, রুমিনেশন কি, দেন ডেভেলপমেন্ট অফ 4 স্টমাক কম্পার্টমেন্টস। আপাতত এই দুটাই পড়ো, তোমরা ডাইজেস্টিভ সিস্টেম নিয়ে অন্য জায়গায় পড়ার সুযোগ পাবে, স্পেশালি নিউট্রিশন, এই জন্য অতটা প্রেশার দিচ্ছি না। আচ্ছা এটা পড়াও হয়েছে, আপাতত আমি এইটুকুই বলছি। এখন আই নিড টু রিচেক, হ্যাঁ যদি মনে হয় যে তোমাদের পড়তে হবে সম্পূর্ণটা আমি তোমাদের জানাবো, আমার এই মুহূর্তে মনে নেই আসলে। সো এখন আমি যেটা বলতে পারি যে লাস্ট 2 স্লাইডস, হ্যাঁ this one development of 4 stomach compartments and the rumination, এই দুইটা স্লাইড পড়ো for the examination. ডেভেলপমেন্ট অফ পরিস্থিতি শীটে আসে না, এটা একটু যদি স্লাইড ওপেন করতে স্ক্রিনশট এটা কি হয়নি, ইট দি সেন্সর শীটে আসে শীটে আছে? জি স্যার আছে। আছে তো ভালো, তাহলে তাহলে হয়তো কোনোভাবে মিস হয়েছে, ইয়া ঠিক আছে। আমরা আর দুইটা লেকচার নিয়ে কথা বলবো, আশা করি 10টার দিকে শেষ করতে পারবো। বায়োসিকিউরিটি, বায়োসিকিউরিটি থেকে দিস ওয়ান দ্য ডিজিজ কন্ট্রোল ট্রায়াঙ্গেল, এটা ইম্পর্টেন্ট। দেন দ্য ডেফিনিশন অফ বায়োসিকিউরিটি, হাউ ডিজিজ স্প্রেড, ডিজিজ কিভাবে ছড়িয়ে পড়ে, দিস ওয়ান ইজ ইম্পর্টেন্ট। হাউ বায়োসিকিউরিটি ক্যান বি অ্যাচিভড, সো এখানে অনেকগুলো পয়েন্ট রয়েছে, নাম্বার 1 to number 7 in 7, yeah. How biosecurity can be achieved, then এটা আমরা বলেছি যে হেলদি গোট এবং ইল গোটের পার্থক্য। আচ্ছা ভ্যাকসিনেশন শিডিউল এখানে আবার আছে, এটাও পড়তে হবে, মানে সেম জিনিস। কজেস অফ ভ্যাকসিনেশন ফেইলিউর, এটা যদিও তোমরা বারবার পড়েছো তারপরেও পড়তে হবে, এবং পাশাপাশি ইউ নিড টু রাইট 2 to 3 sentences ফর ইচ পয়েন্ট, প্রতিটা পয়েন্টের জন্য 2 থেকে 3টা করে সেন্টেন্স লিখতে পারলে ভালো হবে যদি আসে আর কি। শেষ। Okay. So the last one लास्ट is one. सीट तो मेरे लिए है सर, कहाँ गए मेरा सीट? और को मत दीपक टिक लगा रखा।
cost benefit calculation of small scale goat farm এখানে থেকে না এখান থেকে nothing is for the final exam for midterm as well কিছু নাই so lecture 15 you can entirely skip the lecture. So this was all about from my side, and as you know there are two question setters. I was the first question setter, and there is another question from someone else. কাজে আমি তোমাদের যে সাজেশন দিলাম এখান থেকে 80% to 85% কমন আসতে পারে, বাকি 15% কিন্তু I cannot guarantee, তাই না? কারণ সেকেন্ড সেটার থেকে যদি ভিন্ন কোনো কোশ্চেন থাকে এর বাইরে সেখান থেকেও আসবে, of course within the syllabus যা পড়ানো হয়েছে তার মধ্যেই. So this was all about from my side. এবার তোমাদের কোনো কথা থাকলে বলতে পারো, otherwise I am going to close the session. স্যার একটা জিনিস নিয়ে জানতে ইচ্ছা ছিল স্যার, ওই যে ল্যাম্প শিটে স্যার আপনি বলছিলেন ল্যাম্প ছাড়া অন্য কিছু থাকে কিনা, ওল্ড কোড স্যার, সেক্ষেত্রে মানে আমরা তো সাধারণত ল্যাম্প শিটে ল্যাম্প থাকবে এটাই স্যার ভাবতেছি, এখন স্যার একটু কনফিউশন আসতেছে, না এটা একটু ক্লিয়ার বলতে। তুমি আমার বিষয়টা ক্যাচ করতে পারো না, কোন শেডে কারা থাকবে সেটা জানতে হবে, একটাতে আরেকটা থাকবে কিনা সেটা না, কোনটাতে কোন ধরনের অ্যানিমেল থাকে সেটা জানতে হয়। ও আচ্ছা স্যার। হ্যাঁ 40টাতে 20 মার্ক আর কি, 0.5 করে। স্যার সেকেন্ড সেটার কি বাইরের ইউনিভার্সিটি নাকি আমাদেরই? সেটা তো বলা যাবে না। স্যার আমাদের 3-1 এ বায়োসিকিউরিটি নিয়ে একটা কোশ্চেন আসছিল, কোশ্চেনটা আমার মনে হচ্ছে না, মানে প্রিভেনশন করে রাখুন। প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর। জি স্যার। স্যার এটার আনসারটা স্যার কেমন হবে? এটা আনসার খুঁজে নিও, বায়োসিকিউরিটি তো পড়িয়েছি না। জি স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে, আই থিংক তোমাদের কোনো ভ্যালিড কোশ্চেন নাই, এজন্য উল্টাপাল্টা কথা বলতেছো। So I'm going to close the session right now. Okay, ভালো থেকো, hope you wish you all the best for the exam. Goodbye. হ্যাঁ